In the days of Les Jesus, jours de Jésus, the tax collectors collected taxes on behalf of Rome. les collecteurs d'impôts prenaient les taxes de la part de Rome. Now, the Jews frowned upon tax collectors Et les Juifs ne les aimaient pas. because they imposed and oppressed the people with illegal taxes. Ils imposaient le peuple avec des taxes illégales. And at times when the Romans said, we want to take tax of 100 cedis, Quand les Romains parlaient peut-être d'une taxe de 100 they grammes, would tell you that the government wants you to pay tax of 150 et cedis. ils prendraient 150. And the remaining 50 cedis will come to them. Et les 50 seraient pour eux. So the people saw them as Le traitors. peuple les voyait comme des traîtres. They saw them as apostates who have defiled themselves with the heathen, Comme des gens qui se sont souillés avec les impurs. because they felt that they had become tools for the Romans to use to oppress them. Ils pensaient que c'était des outils pour que les Romains les oppressent. So amongst the Jews, tax collectors and publicans were regarded as prostitutes and regarded as idol Le worshippers. public a été considéré comme des prostituées, This man was not just a tax collector, he was chief. des idolâtres. Mais cet homme n'était pas seulement collecteur, That mais means that amongst them, they saw him as a chief sinner. chef aussi. But the Bible Et says la Bible dit, he was il rich était riche or wealthy, ou riche. and Jesus encountered him. Et Jésus le rencontra. What it means is that it's not only poor people who came to Jesus or met Ça veut Jesus. dire que ce ne sont pas seulement les pauvres qui rencontrent Even Jésus. rich people came to Jesus. Même les riches vinrent à And Jésus. if you are watching me and you are rich, Si vous me regardez que vous and êtes you riche, think that the church does not belong to rich vous people, pensez que l'Église n'appartient pas I aux came riches. to announce to you, Je suis venu vous annoncer God is concerned about the poor, que Dieu se soucie des but pauvres. He is also interested in the salvation of the Mais il rich. s'intéresse aussi au salut du If you riche. can hear me, give me a Si believing vous m'écoutez, amen. donnez-moi un amen de croyant.